guys, welcome back to my channel Rua's Wall, from my wall to your feed. Guys, look at my face, the glow I'm getting here. I'm done with my face mask. ఇప్పుడే వాష్ చేసుకొని వచ్చాను అండ్ ఐ రియలీ ఫీల్ సో గుడ్ వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లై దిస్ మాస్క్. నేను ఎప్పుడైనా నాకు చిరాకుగా అనిపించినా ఆర్ ఏదైనా ఫేస్ మాస్క్ పెట్టుకోవాలంటే నేను యూజువల్ ఇదే యూజ్ చేస్తాను. మోస్ట్లీ నేను మిల్క్ సబ్స్టిట్యూట్గా ఐ విల్ యూస్ కర్డ్, బట్ ఇంట్లో కర్డ్ లేదు, సో నేను మిల్క్ యూజ్ చేశాను. బట్ బెటర్ యూస్ కర్డ్ బికాస్ యూ విల్ గెట్ ద క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీస్ ఇవి nice while applying and you will get nice results. And look at this, I literally had nothing on my face right now. Asli emi ledu na face మీద చూడండి, glow చూసారా? And that is what I really love. It's kind of cute kada. Got the fruits but before that I just wanted to put a sheet mask. So usually నేను face mask తర్వాత లైక్ డిఐవై ఫేస్ మాస్క్ కొంచెం డ్రైయింగ్ ఉంటాయి కదా ఫేస్కి, బట్ నాకు ఉండదు, నాకు ఆయిలీ ఫేస్ కాబట్టి కొంచెం నాకు ఆ ఫేస్ మాస్క్ పెట్టుకుంటేనే బాగుంటుంది. బట్ ఐ హ్యావ్ దిస్ లైక్ ద కొరియన్ ఫేషియల్ షీట్ మాస్క్, ద కొరియన్ ఫేషియల్ షీట్ మాస్క్ ఇన్ హైరోలిక్ యాసిడ్. సో ఇది ఎప్పటి నుంచో నా దగ్గర ఉంది, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ మై ఫేస్. ఐ విల్ జస్ట్ టై మై హెయిర్ అప్. So let me put this face mask first and then I'll have some fruits and have some work to do. ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత వచ్చేద్దాం. ఈరోజు రీసెట్ డే కదా guys. We have to do almost everything that will make us feel good కదా. Just look at this guys. మీకు షీట్ మాస్క్స్ నచ్చుతాయా? I will be very particular about sheet mask. అన్నీ బాగోవు, కొన్ని బాగుంటాయి. ఆల్సో ఆయిలీ ఫేస్ వాళ్ళకి అన్నీ సెట్ అవ్వవు, టూ మచ్ ఆయిలీ చేసేస్తుంది ఫేస్కి, బట్ దీస్ ఆర్ గుడ్. ఇది కొరియన్ ఫేస్ మాస్క్ కాబట్టి guys, look what I found in the store. These are called pepero sticks. This is Korean's favorite snack anta. I just wanted to show to you all. Packaging lo untundi and din ఇలా వస్తుంది అన్నమాట ఇన్నర్ ప్యాకేజింగ్. నేను ఆల్రెడీ తిన్నాను చూడండి, ఇది ఇలా స్టిక్స్ లా వస్తుంది. మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది బిస్కెట్ అండ్ ఇది చాక్లెట్ కోటింగ్. So nice. I'll have to try new things. Meek kuda na. Very nice. You have to try it. Also, recently I bought my new sunglasses from Lenskart. I'll add the clips that I have tried in the store. Wanted to unbox it with you all. This is the packaging. మొన్ననే వచ్చింది, వీడియోలో అన్బాక్స్ చేయడానికని నేను ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు దీన్ని. సో లెట్ మీ అన్బాక్స్ ఇట్ నౌ. దిస్ ఇస్ లైక్ దిస్. సో ఐ వెంట్ విత్ ఫ్రేమ్, బ్లాక్ ఫ్రేమ్ అండ్ బ్రౌన్ లెన్సెస్ బికాజ్ నేను ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ దట్ కాంబినేషన్ అని. అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సన్ గ్లాస్ టు హ్యావ్. Look at this. Actually నేను బ్రౌన్ లెన్సెస్ కి వెళ్ళాను కాబట్టి అది, అండ్ సెపరేట్ గా బ్లాక్ లెన్సెస్ కూడా ఇచ్చారు. And this is my sunglasses. Look guys, I'm so excited.
విత్ పవర్ నాకు సైట్ ఉంది, సో విత్ పవర్ తీసుకున్నాను. లెట్ మీ పుట్. So this is it for my reset routine, guys. Whenever I feel very stressed, definitely నేను డాన్స్ చేస్తాను. I will take care of my skin, my hair, my self care, and I'll do everything which makes me good. So I just wanted to put all this in a vlog, అందుకని ఈ vlog చేశాను. So guys, this is the end of the vlog. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. I'll meet you all with another beautiful video next time. Until then, keep watching. Bye.